All right, very good evening and welcome aboard to the Podium show like every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review in the world of motorsport, local scene, African scene, as well as on the international scene on this second day of March 2026. Katsabo bakatsubilenti bichimu kyabatambulidde bulungi abakoze mfuna ebirungi tabaza katonda tumusaba tusako nebinje bya kuba byo tebigwa eden abachafanya mu buzibuzibu beta si tumusaba temere kumpenda somo ko buzibu obo atulivinga obulamu obuli better. The Podium on Fat TV ne ku 102.1 Fafama. Every single Monday we do preview and review on every node of motorsport. You can as well watch this program on our sinziro kubanga oli across the entire world. Ngokosa the media app just kubanga downloading ku Play Store or App Store. You'll definitely be able to watch Fat TV. No kuliza 102.1 Fafama. Of course Fat TV eri ku DSTV channel 381 ne ku Times over in a dish over antina kalinze kesho mwanza program eno, and we have a lot regarding the world of motorsport is concerned. Over the weekend we had the first round of the National Autocross and Enduro Championship organized by Enduro Club Uganda. Event rallying, iri motor rallying yawangudwa Dennis Bahizi yakoze ebintu eyo abadde tujja kwati bayitira muko naye nga engeri Women's Day jeri on the 8th of this very month, which will be a Sunday. Tusobodde okubanga tufuna abakyala no from Women in Motorsport Uganda nga back screen yaffe kyeraga atubenga digesting ebintu bingi nnyo in as far as women in motorsport Uganda were concerned. Then tujja kwogerako later on nga tumaze segment yabwe tujja ku previewing the second round of the National Motocross Championship with Shadrack Kizito as well as Aaron Samba. Tujja kwogera ne ku autocross yabadde over the weekend. Shadrack namulayo nnyo nga ageza okwasaganya nasongezo naye ebintu byamutambwidde bulungi badde asubya. Naye wano nina publicity wa Women in Motorsport Uganda. Macho Najuma Songo ali ne mu co-driving jali, of course she's taken a while ngali mu sabbatical ne yagamba akomo. I think the last abajukira Najuma amanyiddwa nnyo role yafuna ne Gens e Fort Portal 2019 kyenkujukira. Then of course nano Helen Nabu Kenya she's an administrator mu Women in Motorsport Uganda. Kasebe balinga abuzako then when you tubelenga tutambulira kasabe imi msabuza nabatuliza, then as well as we pick it up from there. Balansiza mwina bali kufufa TV ze Najuma Immaculate Sonko nganze publicity wa Women in Motorsport Uganda. Yeah, tutako mochaza no imi yali via Zoom call we ngama kamaliriza the awards zalimu ebintu bimwe kwa awarding abantu there are things that those amasanga ne trophy waziraba no mukone magu kolera gwali mulungi nnyo ne yame discussion mukalingo with that spirit mwe carrying angeza federation ezibadde in the recent past za jalumu tuchikola the federation yakalekera kiddamu ekyokuwa sima 23 24 25 okwa awarding yabere so kubanga kiddamu kale msabuza n'abatuliza. Balamusizaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza. Amanya Kenya Helen, nze WIM administrator, ate era nze CC representative for UMSMA, that is Uganda Motorsport Safety Marshals Association, ate era nga ntuula ku kakiiko ka Safety and Medical Commission. Yeah, FMU. She's a woman of many hats. Why? Biti what you must say. Agenda maso na twadde wimu atwadde tunachitule say. And I'm still the publicity or PR or MPU. Etegese mbale the first NRC. Ku kalenda ya Uganda. Maba akozera lelimu ebinyi ebingi oba mikeka. Bino kubanga. Bali is ever good. So expect good roots. Okay. Yeah. Kale, you ready munana yaji wangu today. Watch the space and kale makuyegeza sichibi. Let's Helen, as an administrator, will bring us up to speed with the association itself. Twaliko, I attended you guys had a meeting or the minor Kukaro House where AGM where that one I attended. Then you've had a series of activities. Yeah. But for the betterment of our listeners and viewers, what is WIM? What should come in his or her mind? WIM njakimalayo nga kitegeeza Women in Motorsport, abakyala abali muzanyo gw'emmotoka z'empaka ne pikipiki z'empaka. Okubeera WIM member olina okuba nga olina club moli registered. Clubs zino ziba under FMU, kati nganze bondaba nti ndi mu Uganda Motorsport Safety Marshals Association. Olina okubeera affiliated
by FMU. So tetufuna nti buli mukyala ayagala abeere muno, olina kuba under a club which is under FMU. WIM technically nti evira ddala kufia nti abakyala baatuwa omukisa okusosowaazibwa mu motorsport. Naffe ne tujja ne tugamba owaayi naffe ekyaffe tukifuule nga kyamaanyi, era ne tuvaayo. Tulina president waffe mu nsonyi esoose mwogerako, Madam Evelyn Kobusinje ye president, alina akakiiko ke, it's a full board. Kwegamba WIM yoweeri tulina activities nyingi ze tulimu, era abakyala bangi bali mu administration, era nga tuba encouraginga bayingira administration. Abasajja baagala nnyo tumalako ebifo kubanga bwotuna federation katuna kakiiko ka federation ndowooza omukyala aliko omu owa vintage yekayeka Semukutu yekayeka yaliko. Naffe twagala tubeereko at least abakyala nga basatu batono, twagala nga bataano. Anti versus management, you know, I'm president. If you want 5, then that means at least one of them. But of course, you stand. In the recent elections, women didn't stand, didn't contest. Apart from Semukutu, by the way, no, but who was even unopposed in my position, my educated. Yes. Yeah, deputy vice president, vintage cutting, and but the change is yet to come. WIM tetuli bakulu nnyo tetuluddeewo, twakabaawo kati emyaka 2. Guno omwaka gw'ogwokubiri bukyanga tukola association yaffe eno. Kati we tubanga tubaddewo eri ebbanga nga tukyayimiridde, tukyali organized, ng'ate tukyali disciplined. Kyemmanyi guno omwaka we gugwerako oba kino ekisanja ekigwerako tugenda kubeera nga products nyingi ezifulumye, because tulina activities nyingi ezigenda mu maaso. Tulina mu training ng'omukyalo era yagikulembera, basomesa bamakanika, navigator, officials, and it's really something good for the sport. Ransonga kati nga olabadde yesterday byamutuuseeko nga talinamu ethic n'emwekanika naye kati waanaayiga akuba akasimu ne bamugamba kwata awo ku battery motoka yange dda ate akyakwata akuba akasimu asobola wadazi ogulawo n'ogamba emmotoka ezikidde nsookera ku kinti battery yayinza okuba ekikondo kivuddeko battery eba eri oke kikyenzirako. Yes. Okay, then Helen, we got the association that brings together women in motorsport. Yeah. That's from all disciplines of motorsport, right? Yeah. Then Ima, you get the activities in Mademwina over. But let me ask a question about a follow-up question on the administration. How is Women in Motorsport Uganda affiliated to the federation, to Mbamwina, as an association? Does the federation know about it? Does Babawa any sort of support where need to be, whether administrative, whether financial, when you have such activities like Ima's? Yeah, WIM emanyikiddwa federation kuba tulina ne commission etutwala kulibwa Madam Didan, Rose Didan. Yes, Rose Didan. Eriko champion super lady, ne kubaako Noella Blick, ne kubaako Leila Mayanja ne Nantongo. So Gloria Nantongo. Yes, Gloria Nantongo. Kati ffe yawumulamuko ku navigation naye nga wali mu bujjuvu. Kati ffe nga WIM tuli under commission yetuuse ebyaffe the federation. Yes. Okay. As women in motorsport, mutwane muko kasinga. What issues them commission nezongerayo ku federation. Yes, as of now, nga commission ekyakola omulimu gwayo ffe twagamba katusooke tutandike. Federation weneraba nga kyetaagisa, it will come in. Naye nga our ideas nebye tuluubirira byonna commission yebiriko era eri mu nteeseganya ne federation. Naye ffe nga ffe abakyala twasalawo nti ate nja kusooka okwebaza is it the sporting commission,
eyaleese gundi ya officiating ntweyabay abakyala baaplayinze era baasomye wenjogerera ndoza ku Lwokusatu tujja kuba tutuula ekibuuzo naye kati kitegeeza nti bwe baba basazeewo batandike okusoma ebintu bino meaning batandise okuvaayo they will officiate ojja olaba events ezisinga era ojja kusanga Helen Bukenya yalimu Nowela yalimu we are like 3 or 4 ladies who have been so active mu kuweereza naye bwe baba bavuddeyo kati kirungi nnyo kati activities zetuyina first of all twatandika driving we came up with this idea why bakyala bangi bavuga emmotoka naye emmotoka ennaku zino zaawukana tulina manual ne automatic naye abantu abasinga betanidde nnyo automatic kati ate nga kitegeeza nti bwe mba ngambye nti ngenda kuba co-driver it means driver asobola okufuna obuzibu n'avaawo nze ki navigator nenkola ki nentuulawo naye ng'ate twakisanga nti tebasobola kutuulawo because tasobola kutandika manual car so we decided twagituumye mugundi gwa kwata kalaadi tetukyayagala kulinnyako bulinnya esiba linnya kumuli kati kalaadi whereby abakyala era bonna abadde tebamanyi bambi tubakubiriza twatandika project tusomesa abakyala emmotoka ya manual ayagala automatic we are very sorry driving school jezili academy but still for women in motorsport eri under women in motorsport Uganda Association naye kati eri WIM academy racing team. Yes. Okay, producer Ngamba, we're going for a short commercial break. We get back, build more on those activities. There's Women in Motorsport Uganda. Pierre Aliwano, they had awards and we did them here. Maybe she'll run us through some of those things that they miss, that we might have not caught up with at that time. We get back after this short commercial break. Back from that short commercial break, it's the Podium every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review in the world of motorsport. As part of the celebrations ahead of the Women's Day, which will be on the 8th of this very month, we sort of want on our charter from the Women in Motorsport Uganda Association to deliberate a lot regarding Women in Motorsport Uganda. Tugenza ogenda mu break nga batuwadde administrator atuwadde preamble what's about the group. Tugenza ogenda mu break nga tubuulira they have the WIM racing team, they have a team and they teaching people manual cars. I think the prerequisite is soccer, you must be a member of the federation. And being a member of the federation, you must be a member of the club. And association. And association. Producer yetu wakifanya ni masi ndoza wale fanya minala where you had a car ndoza that's a training mwalimu mingi. Sema yani best student kwa. Waliwo masho wa muita Lilian. Yali I think she's so interested kati okudda ne mu driving. Agenda kujja mu driving. Ajja kwata kuladi. Aguliro mulyo. Kale producer yetu wakubifananyi bya awards. What was behind this, and should we say it's going to be an annual activity as a way of celebrating women in motorsport and recognizing WIM's best? I think that was the thesis year awards. Yeah, awards ezo. Because twali tumazeko omwaka gwaffe nga tumaze ne AGM nga tutandise omwaka omulala ne tugamba omwaka nga tegunnagwako katusooke twawardinga abakyala abo categories fenna twazituulamu actually ne FMU yennyini ezisinga eza MX FMU twagendera kugundya FMU then zinene actually byonna ndowooza we byali okuleka nga aba administrator we batyo abali recognized. Okay, yeah, those are the awards the producers that waddeko female CR Abda Zubeid, Ali Zubeda, award for recognition.
Mari Susan Mwonge female driver. These are recognition awards? Yes, as a recognition. Were they subject to voting? No. No. Okay, just safety wawangula bwana. Okugambe olaba eno singo zene tujirabako wano. Ndaba wansi female safety delegate Helen. Yes. Medical officer Dr. Kosinje Evelyn. Kwegamba ogenda kwesanga eno wim je tulimu. Mulimu buli kye twetaaga mu rally. Mulimu ba doctor, mulimu abali mu uprising female driver Asimwe Dorin. Yabanga upcoming oyo. Upcoming. Okay. She's already in CRC. She's in CRC. Unless we get, by the way, we are planning. God willingly, twagala next autocross. Tube mune crew ya bakyala. All female crew. Yeah, navigator and driver. That's why you have a racing team. Yeah. Atenga kwa yo racing gundi. Ngera kuliko ba makanika. Service crew ngera abakyala. Yeah. Yes. Nga twewe tutukera ku medical ngo wa parking ambulance kuliko omukyalo oba abakyala babiri. Ndoza kati oturaba je tulaga. Then naba female driver Susan Mwonge ndoza yali she's a female driver, you know it. Yeah. Asigo twalonda yaliwo. Remember yavuga PAL last year. Yeah. But she's okay, mpoza Asimwe upcoming. Okay. So these awards those whoever has recognized that they must have come out ngali all over the moon. But again, the future awards is a consistency already. Yes, every year nebuneno omwaka gwennyini era kijja kubaawo n'obujja the same. We are not going to stop. Fetu moving forward. That's why motion yaffe we move in motion. Okay. Yeah. Female veteran kumugisha Chantal, female fan of the year, Rachel JKL. Okay. Scrutiny and Wera Bleak. Okay, press asora ko liste endala. Rachel JKL. Kale, then talking about activities endala. Ze mubadde muyinaawo. Posa jatu wakubifananya ebyo activities za WIM twafunyeko. Last year twalina omayikati WIM eri mu AWIS. Africa in Women's Sport. African Women's Sport. How is it pronounced? AWIS. AWIS. Yeah. Okay. African Women's Sport. So eyo organization doze yatandikira Kenya. Naye kuguneno mwaka oguwedde bali wane Uganda ku Hotel Africana. Era ne tugenda twaliyo. It took 2 days ne rugogo ne tubeerawo ne activities endala naye nga kyali kintu kirungi kwegamba tugenda kusembeza borders zaffe tuzijje mu Uganda ojja tulaba nga tugenze mu ARC Tanzania ngaba officials and other things we are targeting and we have a mission. So I think WIM is growing. So that association of women in Africa, Mabali Sports, it's about is it about all sporting disciplines or it's all sporting, football, netball, empowering women. But empowering women. Yeah, so you women agenda to represent the motorsport side of it. Yeah. Okay. So what was deliberated upon? Chechali. Obutayisa abakyala bubi to stand for our rights. Of course, empowering us. Okwenyigira mu mizannyo gyonna because waliwo n'abalema abakuba handball oba ebisigadde era waliwo n'abalema abasobola ovuga. Okay, it was basically okujjawo that gender or no discrimination. Yes. So you represented motorsport in that conference. Yes. Okay. Ye motorcar police yatwadde ya jemwa the one you're using to run the manual cars. Okay. Well, yeah, that is the conference, African Women Sports Summit. Yes. That's the president. Even Women's Commission President. How about presentation? Yes. That is Joan. Joan Benja. Okay. So the invitation came through the federation, so you guys attended. Even the Ugandan flag, and now you should hide it. You see, the Ugandan flag. That is Lynette from Kenya. By the way, she Lynette came was during here? Yeah. Nemu training. For first training, she was Yalimu. With the driver. With Pauline. Okay, so then the activities. What we can driving? Which other activities are we? Tugenda kubayo
scrutineering already ekifaananyi okirabye which started tugenda kuyigiriza abakyala piki eno okuvuga n'okukebera naye ate tetukaka muntu right now we have Noella even Nanette does it beba babiri abaliwo so far naye bafulumiza gundi ya officiating. In fact, they closed on 28th for motocross. They closed on 28th, but I don't know who submitted, but for me I submitted it. Kati tugenda kuba training, then tuina mechanics. Tetugenda kuyiga nnyo nti tuina kuyiga engine bagijjamu batya, gearbox bagikanika batya, nedda. Tugenda kumanya basics za mechanics. Okitegeera nti omuntu wemba ntandika emmotoka nsooka kebera ki. Sikuveeri nti olwokuba emmotoka eri awo nyingire ntandike butandisi no. Tugenda kumanya basics ezo. Then tugenda kubaayo ne activity ya bwe tunaba tumaze okuyiga. Then we shall go into karting, rallying and drifting. Karting, rallying and drifting. So far much motocross. Motocross? Byonna motocross ne rally. Byonna tugenda kubaamu. So demo karting, drifting and driving. And driving. Yes. Lwakuba tusoose driving. Kati wiga driving, you can drift. Yeah, you can drift. Karting, you know, it's automatic. Yeah. You can drive. Then let me ask, you guys used to do CSRs in events. I don't know. Is it? I don't know. Mwako. No, anti kati tuno twakatandika omwaka tuffe tuli season yakatandika. Of course tuina naffe kalenda yaffe, tuina programs zaffe ne plans zaffe. We'll be in rally sometimes ngera waliwo tutajja mu rally ne tugenda ate Mulago, Sunny Babies Home like that. Yes, nazonga zikyali ko kweziri era zigenda kuba ogunene omweno season zigenda kubanga. So kweneko CSRs weziri naye twagenda ne tutunulamu tuzikola naye the women in the sport don't benefit. Tukola CSRs tugenda bweru ne tuyamba abantu. Communities. Yes, but omwana ali mu motorsport ajja kubuuza nfuniramu wa. Mu CSR. Yes. Nedda kale twagala ekintu nga naye alina kyajja okunywa kati nja kukuleetera n'omuwala agambe nti nze driving namuyigira mu motorsport. Bangi tubeera n'emmotoka ewaka naye nga toyina muntu akuyigiriza kubanga obudde tubukola ki tebubaawo. Abalala babasindika mu driving school banvumye nabikooye. You understand? Naye kati oli ajja kuvayo agambe nze mu butuufu mu motorsport najjamu kino na kino ki. Kati nze nkugamba what I am today, it's because of motorsport. People know me because of what? Motorsport. Kati ngenda mu WRC, it's because of what? Motorsport. Bingi byofuna mukatwagala n'omuntu ali mu motorsport akole ki abeere nga benefiting. Okay, then let's talk about we've talked about the activities, you've talked about the 2024 minor on Women's Day. You had activities in marking that day. Yeah. I don't know what you guys are planning for this year because that day I was there. You did lots of very many things. The discussions, karting. I think that time Gundi actually in a GS. Later, she did coordinate that. That day. I don't know what plans do you have for this year. This year, waliyo kwa lunaku lwennyini 8th wali ate MX KALISIZO. So tugenda kwegattira wamu ne MX tugenda celebrating KALISIZO. So you're going to have the celebrations? We are going to celebrate, but officially, tujja kuba n'olunaku lwa Women's Day. Kubanga tetusobola kutaataaganya ate event. Kuba you can't do them at same. Naye tujja kubaayo tujja kuwagira abawala baffe. Kubanga remember now, mu bikes by introducing the class y'abakyala. WMX. We have 2 classes. Open, then light. Ojja kumbuuza light yetya. Light beba n'abaana abato abali between 10 to 15 years. Nga bafuga 85cc to 150. Bebato. Then from 13 years and above,
beba open class beba abakulu nti bo bavuga 85 2 stroke to 250 4 stroke okitegeera kati abakyala bafunye omukisa okuba nti bagenda competing abamanye nti nange gundi mulya si kuba mu basajja nga babadde bakola ki era ndowooza oba waliwo eggaluga walaba omuliro gwali eggaluga gukuleeta n'okuyiga nti kati wano nyina okukola bwenti nenkola bwenti okitegeera taba ne nga tu reviewinga MX round 1 ne Semakola ne Shadrack nga tu nga the excitement that class yali because previously bali bakikola nti omwala abeera mu class babeeramu ababiri baso scoringa in the ladies ne kati engejje bakyawudde then it's kind of it's too competitive by the way okay Imi I don't know how far have you gone as an association in terms of spreading the wings across the borders because katinge association that mundi minor ko African but that was okay encompassing very many sporting disciplines but let's say specifically nga tusigadde ku parameter je mulimu as motorsport but neighboring countries nga Kenya Tanzania how are they doing their things are they doing the things you're doing and you guys are trying to cooperate with them and I think wanene wetwetolodde mu East Africa Uganda ndowooza kati fe abasigaza omuzannyo guno gwa motorsport ate okulaba nga tuteoba official abakyala mu WRC batano nga bava mu WIM that is something good and Linet we yatuuka wano nalaba engeri gye twagala mu motorsport yagamba bugambi this is not the same like Kenya mwe mwagala nnyo omuzannyo ngalaba abakyala bakunganye so abakyala wane Uganda bakisosowaza nnyo I think okusinga ate baneighbor baffe maybe because do the neighbors have such associations like you're having because in Kenya they do have it in Kenya they have it's not that vibrant but as it yes, is here it's not like that maybe because the support you have them yakamoko because of the issues that are internally as a federation ndowooza so you guys I think you know when it comes you're going as an official. We got in touch with the, I'm going as an official in fact I was given as assistant special stage commander Safari which stage is that tebannajimbulira Lilian we have Lilian Nevis Monica Birinyo Nevis is it yeah okay me nemubamu ne Blick Noella Blick. Okay. I've seen Noella moving across. So ndowooza okiraba we tukyagala ekintu. Right now she's the African yali kakiiko kati KMX. KMX. Kwa Africa. Yeah, producer alode kufananya bya that was a smoke. First aid and medical emergency support training. Yali wali ku Carroll House. It was a 2-day training. It was a lot of fena twaliyo. I remember even Aaron Samba attending and being certified. Twagala was a shock. When it comes to events that that is I didn't lay the major bleak. I know that medical emergency training yali in conjunction with WIM. Yeah. It was a very I don't know what was behind that. As it is like yaliera first aid and of course abakyala baneno ekyo ekyabaawo actually okuva kweyo gundi we yaliwo bayagala nnyo okulaba nga taking up positions ever since it happened era we twagamba training nkubuulira bonna nga we baali awo saawa eno they attending the academy bawulyanga they want to take position so that emergency how was it safety training and emergency yes yabapushinga nnyo linagamba nange nsobola okukola kino kale it pulled out their abilities to know their abilities kati obalaba bamasho bali steady buli omu aranira and when we awarded those people at the end of the year ate kakibapushinze nnyo okay our time is fast point let's talk about women in motorsport okay women in leadership in motorsport it's but even globally okutunya associations zisinga ziri so much led by the men but let's get down here to our motorsport here about in we have 16 clubs
Yes. Naye ndowooza all the 16 clubs. Presidents are all men. Presidents are all men. When you get to representation at the General Assembly, buli club ereta abantu batano. You find osanga the biggest number of the delegates. Amen. When you get into competition wise, rallying with now maybe Susan okay, even Doreen as a co-drivers, Mwebali Medwe Chibuka, Mariam Nambasa, Imari Kaswa, Nantongo Gloria, Shaina is there. Shaina Kobusinje. So wabadde ku autocross twalabye waba walanga batana abayingidde navigation. And someone has been asking me why. Or in a seat or safe. So as an administrator, how do you intend to breaking a jinx? Because you talk about administration sport, which is very good. With that number, superior number in terms of leadership, because kuvakati management ya federation erikaba abantu ndoza musanvu. There's only one president, there's only one lady. Ate she came because there was no she was unopposed. Okay, good. But most of that committee, most of them were unopposed. They were never seeing those oppositions. There's organization president. Then Ray was unopposed, Jackson was unopposed. Joshua Manja unopposed. She was unopposed. So how do you intend to get around it? Because we need, or maybe do you think of constitutional amendments to amend in our management? We must have women because federations. I'll give an example. Nga basketball, rugby, cricket. There must be a women's representative at the management level. Era ikiba kikola nti asokubeerako as a given in that position. Nene kibagana kwesimbawo na muziri position. I don't know. Ekyo butufu kyetaaga otunulwamu nti senga tuba tuli mu akakiiko ka federation nga sincerely bagamba at least 2 abantu babiri babeerenga bakyala. Ani bachiza baba either bakola chimu baba ino ba reserving ekifo kye ba reserving like let me say like secretary to government ekyo kifo tukirekere abakyala PR nacho bakireke oba ne PR tukireke oba kale VP abero hala VP technical. It's too much of technical. But you guys can. We can. Now, let's not forget, this is a man-dominated sport. Era ojja kusanga nti abasajja be basingamu obungi. Kati senga ffe tutandika nti tutandikira wansi mu clubs zaffe nti twesimbengawo ove no wansi kati nze natandikira wansi okitegeera nojjanga iwe safety obeera mu safety nogenda buli kaguni ng'obeerako from there ne weesimba ku kilabu nofuna ekifo ekiriki ekya kilabu ekizitowa kati ojja kuvaawo nenyingira ki commission kati tomanya omujiji ogujja ojja kunsanga nga nze VP already women's producer atwade lower third women is under the FMU Women's Commission there's a commission commission, youth commission, women's commission, and other commissions. Like a federation, how best do you cater for such interests? They have started creating a commission, so those are but at last. I think those are what Ellen Chagamat. It makes a lot of carries a lot of voters. That mentality. Actually, they think we cannot. Yes. It starts with Ellen Wagambi with at club level. If you have 16 clubs, because they are all male dominated in terms of presidents. We can get like two ladies on the committee. It's totally far from that. What no leader body a wim, abaliko bonna bali mu club. Bonna bali ku committee ya clubs zaabwe.
bonna abali kachiko ka WIM bonna ojja kusanga nali mu administration ya club ye kati ngaze ndi PR wa MPU nosanga Mildred secretary oba kitegera nga bonna baasasana ekyo bakimastering out there and then so kuno kula kwa fesebo. Okay, great. Okay, so you guys have told us that you're going to have the celebrations running alongside the MX round 2, but you have another date for such celebrations. I won't say we shall be having a celebration. Tetwagala tataganya mukolo gw'abantu kubanga jjukira MX tulina hit 3 bagenda okumala hit ezo buli omu aba obudde bugenze nabano bennyini abaana abawala But it's Saturday evening, the 7th and 8th. Genda ku bulletin. Bullet yakyuse. It's a one-day event. But of course we are going to be there. Tugenda kubayo supporting. Yes, we are going to support them. Tugenda kubaba official era tujja kubeera nga tuli mu WIM. Yes, we celebrate together. Yeah, one of my parting shots with Amy, life outside the cockpit, edit. Life outside the cockpit. It's you kudda? No, ngenda kudda. Tukomawo ne Peter James Mbali. Muserika manze. Tukomawo mu two WIM. Babase. As an administrator, omulabi wa ali mukulaba what omuwa future hopes about it, because these associations come but they normally don't live that long but what assurances over want WIM is here to stay. WIM sijja kugamba nti ejja kugoba tegwe naye ekijja kuba muffe. If you love WIM you will maintain it. Newofuna entalo ne munnoga luli luwedde tupushinga ekiddako. Nze nyina ekintu kye nayigira ku Haji agamba gundi sikolagana naye naye wewatuuka ku rally tuba bumu nti ne bwampita nti Haji njagala kukola kino na kino agenda bwe biggwa mpitaako nange nkola ki naye bwe kituuka nti WIM tewajja kubaawo obuzibu. Naye era nze mu kulaba okwange entambula gye tutambuddemu omwaka guli promising. Ate guno eno ndaba nga abagutandikako edda kuba kye twali twasettinga up nga WIM bye twali twateeka bye twawandiika bye twagala okukola ne tulaba nga tubitandiseko. So I think WIM, we are strong for real. Okay, thank you. Well, that's all we've had for you in as far as women in motorsport is concerned, as part of the build-up towards Women's Day. And it was the whole of this week, FUFA TV no 1.1 Fafama, Bagana taking a center stage in as far as programming is concerned, or celebrating on their Women's Day, which is the 8th of this very month, 2026. That will be on a Sunday. We get back after this short commercial break. Review the first round of the National Autocross and Enduro Championship with Aaron Sam and Shadrach Kizito, as well as preview the second round of the National Motocross Championship. It upon us this weekend, a Masaka Kalis organized by Southern Motor Club. All right, we'll be back from that short commercial break. It's a Podium every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review in the world of motorsport. Zakesh, today in the first hour, we've had personalities from Women in Motorsport Uganda, publicity of an Najum administrator in Kenya. They did digest a lot regarding the association and some of the activities they were to second the strides towards the association in motorsport in Uganda. Hope it has been a fruitful discussion or deliberation. In that second hour, Aaron Sambo is a panelist on this show, as well as Shadrach Kizito, our panelists when it comes to motorcycling and motocross, motorsports in Uganda. We're going to go round one over the weekend, organized by Enduro Club Uganda. Then to get on a event upon us this weekend, KALISIZO, which will be the second round of the National Motocross Championship. Then we have to bring up to speed Naka Box Safari because the last time we talked to you, you have today is second. How many days are you Safari at 12 up to 15? Hey,
ne relative mena Let's maliriza. Ane fe ebweru wali wemva wani tutandikira wani simbulira mwaba genzo okuyita simaina wedde Mombasa itinerary ye Mombasa nengamba abaana ba ale bana avaye mbosde ye Mombasa temuleke mujemba ale mutambula bwagwa ugatawo bugasi in fact okola ati bizo chuka over the at night naye chandi badenti ovawa nono gena lwa kalisizo kalisizo wagga no sala busazi ogenda embali musafari eva musafari no sala busazi no genda embali November no dawa temibula waka mukole movement sada kumuza kwa batubiza banayi mwe nabagoberera program eno tubaniriza wano wenyini kufufa ekintu tuze weekend eno twabaddeyo n'ebinyuma ababaddeyo esisa wali ekintu mwakyayo kyatambudde kaga twanyumidwa enduro posane autocross kugamba mu bufunze guno omwezi gwa kunyumirwa twasose n'enduro tuddako MX waliyo WRC ate tutandike ne season yenyini ya rally championship. Yeah, the way events make time flies. When you got time flies. Kati tuli mu match. We've had the first year about the enduro round 1. Weekend KALISIZO. With KALISIZO you have how many days? 3 days. 2 days. 2 days safari. Uba safari one weekend. In fact, Muskada ngamba nti yabade mu enduro. Agenda Kenya. After Kenya, he has Gambale. I think he has a week or so. Kati I'm meditating whether to bring back the car in Kampala or a cigarette area, Salebusazichi. But then before you know, match is no more tugenda more. So you need to budget your time accordingly. Kale, the first round of the National Autocross and Enduro Championship at the Wali Sisa. I've competed in that event several occasions. I've won an event in Sisa. Unfortunately, yesterday we had the Bilalamoko. Next time better. About was the best kula ku motoka. Twas zero ne banta. Ngatuva mu garage gele Bilala, but what was said and the car did disappoint. But Mbale much better. In terms of performance, we were 6th overall. Aaron, you overall take of the event. A couple of new drivers. I was the Imi Agambe, 5 new co-drive nalabe mwala wa John Barrows room na lumu ayite empapula mzee yagayembo manager kunyeze empapula le mbale bamulinde nnyo wano tight yabadde mu ne wali muku embale yategezezwa konti stretch mwana empapula a couple of women co-drivers abadde mu event you overview of the event kusoka kwa bona atuliza mwenana abatulaba ku Fufa TV Saju Jerere bwe tufisa kade tubera ku wano kugera kuzanya kutusinga kogalanga fe ogemu tukaze mpaka tusimya dala management ya Fufa Media Services tuwanga chance eno nsanyukira wamu namwe abafunye ebirungi lwadeyo graduation ya abasomye obulungi mwena nsanyukira wamu namwe naye atera nakwalira wamu namwe abafunye obuzibu muganda wange Peter Businge yaviiriddwako taata over the weekend era okuzika kubadde kwa leero inside ze masindi eyo mukama Peter akugumye kubirwa ko tata kiba kyangu akugumye akuyise mukasera kana koyitamu ne family yonna yatusaba nti mukama yawa era yajjawo muzeyi will be resting in peace ticho ibimbe tusinga okuba nabyo bitusanga n'abala bonna abafunye obuzibu tunakwalira wamu nammwe at least abo bambe sobodde okufunako oba gwesobodde okufunako event yabadde ekaga eya autocross najirimu ko nnyo banga twatoka ku route design na teka muko input yange bakuba nawulidde some drivers were complaining so many corners ngana yate the gist of the oba ensonga lwaki tukola nnyo autocross okubanga eri bwetyo ekisoka kyabyo now we are having new co-drivers co-driver umuteka ku 1 km 4 km gani activity ye bantu no mugundi so you can get away with it ekyo nekimunga mwami wange mukwana wange Kenya wadagamba nti co-driver nekola izo kwa yafunyemo obuzibu tight yabadde munji ekagana ye bwana atuka kugira emirambalo je embala izo kolo ajja kola bulungi so kino kijjayo ekintu kya co-driver ndi
it's not all about kuduka misinde ne title yo mulungi nyo no kupima breaking points no byonna both for the drivers and the co-drivers era ndoza abavuza abasobodde okuparticipating mu event yene ekintu kino kyagezaako nnyo okujjayo ekintu ekyo nalabye abamu nga okubula kwabadde kungi okubula kwabadde kungi naye nga ekyo kyekigendererwa kyekyo ekintu kubanga okwate oterere ekkuba eryo not so zikole bulungi oleme kubula nasanyukidde nnyo senyonjo yabadde owokubiri era endowooza era yabadde ne co-driver omukulu kyekiri kyetwali tugezaako okwogera nti amateeka gaffe gatulimbamukko okubanga gaali gagezezaako okurestrictinga abakulu okujja wansi okunona badriver abato nti tekyali kirungi okubanga oteeka newcomer mu co-driving ne newcomer mu driving abantu bano ababiri nga batudde emmotoka emu nga bapya kiba kizibu nnyo omu okuadvisinga munne kyekyokukola exactly naye obanga omu ku bo senior kati nogamba nti senior driver nga for example ya Barrows Rumu ng'aleetako driver omupyayi Nicole Nalumu olwadala nti even waba waliwo mistake advice zibaawo wa muzeeyi nga tetukikola bwe so Nalumu picks a lot from that so nze ndowooza kijja tuyamba nnyo kubanga autocross mainly is a training event. Naye nze nabadde ne reservations about I even had a chat with Semwanga about the running of the event because ideally it's hard for me to come and compete in that event and I only do one pass of rec. We did one pass. Okay, time constraints ade kitegereke kanti olaba nti the enduro zawedde okay maybe because of change of time zawedde a bit late but we only did one pass and somehow despite the fact that we had issues with the car it affected our performance. Era ensonga lwaki ndoza sikwekwasa ensonga lwaki why didn't win the event omwami byekwaso omwami ndo byekwaso lwaki si gundi si Oscar yaliji wangu ndi Somebody maybe. Why? Because over by his. Yeah, producer read the kuifana ni vya praise giving enduro. Shadrack, you take on the event. Nzo okusinzira kyenalabye okusinga nze focus najitadde nnyo ku enduro. Abavuzi ndowooza abazze olunaku bo babadde si be bangi ennyo naye bebo nze be nabadde nsuubira. Nayo team 444 bazze. Team 444 bazze naye bazze leeti. Obuzibu nabutegeddemu balina bwe basanze traffic n'abakwata mu emmotoka yafiiridde mu kkubo kyova olaba tebaavuze naye nga mu butuufu piki baadde bazitegese empitirivu nga basalina ku kaaliya era tezaavuddeko bagyeko mmotoka yokka dadi n'avuga naye abavuzi abamu ku bazze nga Yasin Semakula wabaddeyo omusajja gwe bayita Walusimbi wabaddeyo gwe bayita John Baptist Achalo JB omusajja oyo wabaddeyo akawala akatoke bayita Faith Angel Didan abana ngabo of course enduro ebongerako kinene nnyo first of all enduro jukira bavugira obudde buwanvu tebubange eno mu MX nti mugavuga eddakiika 10 ku 15 muveeyo baba mu hours 2 kati omwana waba alina gaasi nga amujje mu enduro oyo yenna najja n'amuteeka wano mu butuufu kiba era bangi bafunyeemu waliwo abagonga gwe gwabadde gusose nga abapayasi kasana era yavuddeyo aga mu butuufu wano nfunyeemu obwedda pikikano kenkola mu bisiko byemwabayiiza obwedda bagamba mu butuufu wano nafunyeemu abamu bakoze speed ate gye batakolangako mu MX bakasana era omu yagambye singa tuvuga enjuro zokka namba kati awo ono agenda va ku mulamwa naye ate waliwo bachampion nga ye champion wa enduro nga Yasin Semakula ye mulungi nnyo mu enduro anyway nso kitegeera bwe tudde no mu MX is a mechanic katasobola kubanga bwova ku track ate bw'ojokanike so wano mu enduro naye wafunira time okunyola so Aaron, on the motor rallying side we saw the couple of drivers it's been a while for Jonas Kansi Mokubanga abata competing it's been a while nalabye ku Charles Lubo aline Muganga Renard Muganga
motoka ya pasua, trying to put in some good times. But yafunye puncture natasobola kukola performance entuufu. But Baizi took the day and well deserved by Oscar can be driving the Evo X. Rwade babuze motoka eyo yali Just Mangati. Yali ya Just Mangati yokubiri. Etali AS 900 aseyo. Waliwo ya Just Mangati nga emotoka ali kumpi noza kutuka kufugula Hyundai. Waliwo mnoka je yali etanoza purpose yali agirese okufeedinga into the R4 ya Just Evo ne bagikirialinga negera nebula letozo baya agiteekawa nendoza yali yeyo era ndoza mwami ntambide ya jijja emuyambeko kubanga yagenze morali yateri ejja kwetaaga ebintu ng'ebyo nga ebijirikiriza so gye yavuze good performance ye nga ye ndoza byada testinga okufiiringa kubanga yangambye kanabaddeko nekifaananyi nga wekirabyawo nga ngamba njala kwongera kukakasa left hand yeno tula nyonyonyo mu left hand car so kibulangeza buli kagundi kano nkavuge ndabe how I handle the left hand so tuza kyamuyambye yafunye kyabadde ayagala endoza the undoing ya event eno na buli omuntu kyalabye ye obudde bwatudduseeko oba bwadduse ne twesanga nga the autocross part yatambudde nnyo kubanga limotoka yasimbudde leeti nnyo netulemesa n'okuvuga run ey'okubiri kubanga zairi zino okuba runs bbiri pa crew tutasobola kuvuga run ey'okubiri kyatu affectinzeemuko kubanga usually oba oyagala kuprovinga oba kucollectinga kyewakoze mu run esooka oba oddayo n'olwana n'okukola ebirungi naye tetwasobodde kikola so then twabaddewo misfortunes ezagudde ku motoka ezimu ande yagitadde ku waggulu yagivugidde kasoni Raymond Munyigwa guest eyabadde asimbudde obuzibu ennyo gwe yazze ku start waliwo omu nawulidde nga gamba gwajje ku start ntegereddewo tajja kudda then the new abavuze obulungi mu bapya omwami Serunjoji yatwala emmotoka ya Bebeto very good performance sinza butayogera ku force Bahizi ne Louise bataddewo performance ennungi Lubowa Karoli agenda akakasa kubanga ne Missouri yateeka performance ennungi Missouri yateekawo performance ennungi nawe luno yazze ekigeza takigwamu bugwi performance yabadde ennungi okuba yafunye effect gundi ya puncture nemukwatamu abavuzi abalala awo abapya benalabye gundi muzeyi wakazi Paul Kasozi mu Swift ya blue yes yakoledde ddala bulungi yavuze smart ta swinginga takola tukamukona sibava ugenda so ddala olabidde ddala nga training ntuufu singa nga tutera okwogera nti kizibu nnyo kiwaliwo abavuzi abayinza okuba nga betukinze interest mu muzannyo guno nga bali walako nga kijja kuba logistical nightmare okuva gye bavudde bajje kaga okukola kintu naye nga bwe tugenda nga the Sports Act wetusaba nti tugende mu regions. I would recommend so much the autocrosses zigende ku region zive ku national. They discongest the national calendar. Bigena ku region nebanga yetegeka autocross Kenya. How then do you get a national champion wa autocross? Means okusalawo neba one round in a round robin format. Nti tuero twakoledde mu north yabadde ya host the final round ya autocross to die next round manya next championship round ejakuba Jinja omwaka guli ogujje bereko mu western guli ebereko mu West Nile kubanga West Nile eba n'abavuzi bayo ne bakompitinga ne bafuna mu champion wabo so champion oyo bamu abane sense of belonging nti bamu West Nile abagenda musindika okujja okuvuga event yemu
esembayo obesalawo ani champion w'omwaka nationwide nga bamusindika aba w'amaanyi ne resources ziba tezitambudde nnyo tatambudde all over abalegera kutambula event yemwe. Yeah, so Dennis Bahizi ne Eva Lewis bawangudde event eyo. Total time dakika 8 seconds anamutano. Wanga nasoso okulaba yasoso gikola yagikoze 12 nga tunavaawo wano. Serunjoji Ronald ne Geoffrey Seroga bakubiri Oscar Ntambi Asmani Muhammad one of Uganda's representatives in the WRC. WRC Kenya Safari Rally bade bakusatu Sebirumbi Paul Shani Yakob Sinje bakuna Johnson Sebugwao ne Ivan Serunkuma Serunkuma ise mpapula bade bakutano Jonas Kansimona Kenya bamukaga Charles Ruboa Renod Muganga ba musanvu yabadde ba completing the top 7. Then mu other classes mu kadeti yawanguddwa Ronald Serunjoji mu Subaru N10. Then Sebugwao Johnson nabera wakubiri in that wabaddewo debate who is supposed to be a cadet from ya drivers ndozo kiraba kibaddeko ne who is supposed to be a cadet. Wane chazulu wade bagamuteka mu cadet. Etteeka ligamba bamaze kuba meza. Etteeka ligamba wano tawe kisoboka naye alemedde mu cadet naye wayagala mu cadet embaza tuzza mabega nyina gwa muleke anjaga ku trophy cabin eberenge iyo ejjule muko naye sobulenzo ba mu cadet ne magambo no chazulu bowa yali wakubiri ku emuzuli last year. Yes. Ali no osimuji yadala mu cadet. Ndi yako drivinga muzeyi Senyonjo. Ne bawangula rally Masaka ya SMC. Njukidde. Kati there's no way. Bina mugambye echo. Organize daga muja ku entry list. Naga ateka tigumu byebo. Take data day ku drivers forum. The cadets, that's 7.5.5 on national championship. National competition rules 2026. Classes and championships. Cadets. This class is reserved for all new competitors in their first year of competition using any four-wheeled vehicle. Maximum engine capacity 2000 cc. Drivers in their first year of competition. Kali wenzija mu season yeno nemvuga event yem. Chitako ngenda. In order to progress the Clubman Rally Championship or other autocross classes, such a competitor must have completed and has been assessed over at least 4 autocross events in a year. Very good. Kati kibuzo we kijja. Nze wenzija mu mwaka ogusooka na the example ya mwami Serunjoji. Serunjoji yajja omwaka oguwedde yavuga autocross ye Kitigoma yali first ndoza event ye omwaka gonna bwe yagimala omwaka ne gugwako kati azze gwe omwaka gwe gwakubiri n'ekibuzo ne kijja bwe bagamba omwaka gwe ogusooka bakosa kalenda ya Wanga nzo gamba natandika mu September mulindeko paka September omwaka ogujja omwaka gwange gujja okugwako kalenda ebera it's one ebere you can't kati mu bufunze ebyo mu ekitegeeza Serunjoji aba ya you know what it means nti omuntu asobola autocross nsoko ya motocross basing on ne Europe oli muteeka emyaka 4 ntya Serunjoji navuga last year naumula isha navuga kati eno n'endala 2 naumula naje yokusatu navuga endala emu naumula naje yokuna nazimalayo agenda musiyala ngamaze na musiyala because ideally tusamuteka mu cadet tusamuteka mu open kati wano wali tasola agenda mu open lwaki atenga mwaka gwe gwakubiri. And what defines a year? Is it the number of events? Your question je nabuziza no. Event once option your number of events muchiri. Yes, na kati in the first
year andi mu first year andi teka lili grey nti mbwebera mu first year nevuga ku event emu what does mean bwenzija next year those are the grey areas ziri mu chi amateka no gachali mu draft NCR ne stamp kweli ratified. Yes. And they know the Sporting Commission can through the DVP they can amend through issuance of a bulletin. Otherwise, bakole addendum to that. That one try on the end was we'll talk to him about it. Otherwise, it's a bit. I think avuze event siza autocross ezisoka mu. Nabade kone ko driver we yava kubaja mu bucket seat. Yani Brian gwa yogede. Kale we going for some commercial come out to reviewing it. The second round of the National Motocross Championship is upon us this weekend in Masaka, KALISIZO, organized by Southern Motor Club. Commercial break into our last segment of today's show program. We're every single Monday from 10 p.m. to midnight, where we preview and review within the world of motorsport. Regarding the Tekare autocross, Yakadate, it's subject to debate as well as the season Bakaga ratifying, and they can issue. Otherwise, it's a bit grey. They should get considering the way the rule is. Okay, we get into the previewing of the second round of the National Motocross Championship. The first round, 21 on TG Town. I think it was George and Shadrach. What was in Garuga, a lot of things. Let's see what round we check in Shadrach. What's new about the way maybe Omuchainzo ku Subida in the second round, aside from the banter that has been going around, because last time about the ladies class, it's a new innovation this year. There's a new rallying. I don't know whether issue a team rallying team okay, so the new innovation in Bachala, motorcycling is the ladies class as well as rallying rallying team. Na ye wanochali nti issue yaliweri I think it was 1 to 5. Omali where you had 2 riders nga watu ukaku flying finish at the same time. Reason jemwawa yali ya transponders. I met an FMU official nemga why ibabadde Garuga abulidde nti ate nembe munyo nagamba kanzo netegereze results. Whenever results ngoma points inka omwa points 2 -17 for that heat, which was the second heat. Nangamba na yate waliwa ina situate mula ya 17 nemugamba nawagabe results bagambe akatuwona baga wamugambe eri wajiridde katuwona gwe bajimma yawangula 2 first and third agomu kubogaga amandi yawandika kawalo nakaisa wasu FM gakanira hiti bali yangu podium aba position 1 bajiri ko podium babi. The issue was transponders because it is early in that nenga hit on the record oli yajina jero mubiri jero yajina ku record ngamwe ikozo neba kajinafe murale ndoza tunachukua nze murale ndabafu promise naliwa no nani ne muteka mu ekiri mu national competitions mu ekiri RBI inokuberawo. Should we think transponders weziri and what's up for second round? Okusinzira kubena yogeddeko nabo abamu ku bategesi ba MX2 oba round 2 bangambye ekizibu ekiri ku transponders ezo nti za bay ate budget erabika temalayo bulungi ate ng'ebyetaagisa okukolebwa ku event bingi okitegeera. First of all cyane so sekintu kya time ati labayo kyovola ababo bakugamba bwe ziba teziriiwo tulina ekyaffe kye tutera okukola ekyakapeeni noyimira aliko anayiseewo abawo nga bana ne bawandiika bwe banga tusobola bakozesa tujja bakozesa tusevinge sente at least tukole tuwere ne track ennungi okitegeera wayo track ate yo teeke inokubanga nnungi nnyo tetusobola gamba nti tuvugire mu bisubi tubeere ne transponders wakiri tujjawo transponder naye ne tuba ne track etuukiridde nga safety weeri bwaba safety balina obatambuza
byonna byonna okubateekamu yo neeba budget mpozi ekyenjawulo kye nalabye mu eno event kyembadde sinaba kulaba mu event yonna teriyo muntu n'omu akoze training ku track eno bonna bagenda jjo kola training nga bolaba in fact tuba tukikoze nga tugenze ku ngeri y'aba pro abazungu bitukopa iba tebakivuga nti mwenna mujja olunaku lumu ne muvuga training then the next day ne muvuga race kati aba southern bagambye fenna tugende tukebere bikes ku Saturday nga tero tukoze ne training oluva ku training session ye isembayo ogenderawo ng'ojoza pitch ng'ogenda ku scrutineering nga bakebera nga wetenga oluman Sunday ku makya iba just to warm up so olukwata time era hit 3 zonna za ku Sunday. That was the bulletin heading jada yogera. Luli kyabadde nti tujja kufunayo hit emu ku Sunday. Ku Saturday manya then ku Sunday. Ne bagamba training eba tetumaze. Kiba kitono. Jukira track bagenda jiddamu ko bagiteekemu obujogoli obupya. Ojukirira ndozo mukulu kye yatugamba. Kati so waliwo bali aba batebaagala kola training agamba track ye KALISIZO ngimanye ndi mutwe. Kati ogenda kugitukako nga yakyuse. So that's why backward nti Saturday jangu soko givugemu hit 2. Hit 2 ezeza practice zibe dakiika 3 buli class. 30 minutes ng'oyitamu bw'ota bitegeera warm up enkeera bayizo kuwa dakiika nga 5 buli class nti muwoomingeemu awo then omuliro gutandike. So kyekyenjawulo kyenaalabyewo. So track eri different from the before. Yes, so it's a redesign of the track. Si byonna of course nga start yo tebasobola gikyusa. Waliwo neyo finish jump yo tesobola kyuka. Ne kati eri wansi gy'ovango ojo okiridde eri mu kiko okomawo oyambuka waliwo designs ezakyuse. Waliwo abantu nga ng'omwana asookera ku makya n'agirowooza mutakama njaku Jajugwira. Buli track webanga mpya yeeyongera kunyumira fa abalabi. Etya tiwobawo kuramwaka era oli ajja kujja ng'olaba bulijjo bwayitawo si bwayitawo abamu kijja kubakolera bate kijja bakolera so nze nganze nakyagadde no issue okay the design of the track kitegereke kanti you need to it's like nothing the event which was in Enduro Kaga. We are not the design of the stage that we are more used to yachuse. Okay, there was a change in the design of the stage. What we are sigadde abisigadde but ni pass mje batu wadde what it want to say if you're doing Reiki and you flip 2 pages you're off. But the issue of the transponders of course it's budget, it comes along with the budget. But how I don't know what because timing era yo nera yogera nga gama butuba tugama arabe tujetamu NRC zokka about autocross events about sprint events wale event ya Dauda fundraising ya Dauda ajoma manja bwo musanga angazi abangula event ye nenga ate bikulaga nti tusi ya jiwangu because of issues at time and wakulaga intero yene data wa ovokeza mkufaji wa wangu but on paper it's not so I think I don't know. I don't know, maybe it's administrative entirely, but they need to have a remedy for this. I think one of those nze ndoza kiddayo ku federation kiba kijikwatako yonga yo okuvaayo negamba nti oba bazigule oba sekyo bongeze budget gye bawa clubs zino tegeka bongeze ku budget kubanga nze ndi sure bwe zitaabeewo e Masaka still ekintu kino kisobola okubaawo naddala mu categories ezimu nga 65 tulinamu abaana nga kumpi balina omuliro gwe gumu bw'otunuulira competition yaliwo wakati wa Jerome ne Miguel sirabawo nnyo era kyamaanyi kigenda kyuka era bagenda kuddamu bakole ekintu kyekimu kuba kumpi speed yaabwe y'emu so challenge ezo zonna okuzijjawo tuba tulina kunoonya ngeri gye tufunamu transponders sinti teziriiwo waliwo abazirina nze mbadde ngamba oba bagende bateese nabo at least oba baziveyo ku kibanja mpola nti tuli kuwa oba nabo ba sport era oliwo yazigulira kyegeza sport agimanyi era agyagaliza
so tuba tusobola okwogera naye yagula abalinzi abalinzi mukakoona bali nawe naffe tuyina kali nga tuba ne CSC nga tulina transponder kati CSC tesobola kubawo nga twali transponders tekisoboka oba ne paka tulina RBI tegedde kati egoloozawo ziva bweru wa ggwanga ku CSC zibaawo kitegeeza omuntu oyo azirina bamutuukirire bogereko naye oba si ekyo bateekemu ku ssente tufune eza federation. And there's a timing system in Uganda. Tanzania they have the last rallies they don't have as many I think Tanzania. But if they are competing at the CSC level, it's under the Ugandan flagship. The motorcycling in East Africa, by the way, apart from Kenya, of course, very back because of the administrative issues. But sport has lots of huge numbers and attendances, and even number of competitors. But it's issue. You still have issues engaged at that timing. Then it's a big. It's embedded within the rules. RBI. I need to look at the national competition rules for motorcycles. I think transponders ought to have been one of those issues. That was. It's a must for performance-based purposes. Kasubire nti abakama bafa batutwala banakiriza ne babikakaza kubanga sigwe gusoose tugira mwami Dipulu Perelia bwe yali ava mu kulembeze ya signinga RBI for a full year era omwaka ogwo twagikozesa almost naye nze the undoing kwekyo kiri kimu. Rallies are not the only national rally championship events in Uganda. Nzalwanira sprint championship where even a second is very key. Kuna kusaketi nze mukiriza ngende ku mukono obanzo wa autocross nati twabadde mu ekagge ggulo okutako nga munkakasa nti RBI ejje wonna kwa ujumula either saketi autocross national championship mukakasa nti n'abaawo then is better naye bwe kitaba ekyo amasaawa RBI getukozesa ku research tag Hugh yagakola mu 2009 okitegeera waliwo yabadde agamba nti the issue of buying our own clocks kijja ne improvement in technology eyinza okujja netukwatirayo netubanga getwagula gali outdated naye getukozesa gati gamwaka ki 2009 myaka emeka egiyiseewo maama bwe tuba twagula gaffe nga twagula 2009 gaba tegasasudde byonna ne biggwa nayo alekawo gap ya improvement nti boddayo ogula bukozi oba chipu oba ki no upgradinga noba ku mutindo nze ndowooza ebyo byonna nga bigenze nyinza okuwa example emotoka yawatendwa effects kalidono enjavu bwetunyamu engine bay yayo oba ne serika y'abano banajjuma engine bay yayo omuzungu akulekeramu ebituli byoso okutuuzaamu engine endala and ebitiba mounting this nebiteba butebi era ge nawiddeko mbu bayizoteekamu eya basi tuleke so that in my view in a longer run for okujjawo ekizibu kye tulina saawa zino yes RBI eyinza okukola maybe oyinza otungamba nti tuwaliwo ssente zabuliwo kugula equipment gye twetaaga naye in a longer run RBI tends to be more expensive ekisoboka temalayo events zaffe zonna eyo loosi nene gye tumisinga events zonna oyogera kubanga oli wawuma olina kyoyisaawo amasaawa tegayamba wuma eyamba buyambi kukola kosa equipment entuufu eriwo oba ya RBI oba yati equipment entuufu eriwo in the longer run nga tugeze emyaka ena nga tukozesa RBI otunudde ka budget ka RBI ketuwa buli mwaka bw'obalabalamu nogamba n'okuba calculator noga naye singa twali tuguze ebyaffe wouldn't we be saving on this? Kale, let's get into the classes. Shadrack, the last MX Junior, we had Katerega Wangula event with winning 3 hits. Any chances of him being out this time round 2? Riyadi Katerega ekituufu kiri nti
unless nga afunye injury akyalina chances nyingi nnyo okubaddamu kuba nga bwe nagamba yasinga experience Nayo class. Really ayinza n'oba ne kalisiza we yali avuzeewoko. So ekyo kimuwa chance nnene okubakuba. Mpozi omuntu gwa bwe nagamba era ayinza okumuddirira yekigundu akawala bakayita Nicole kali awo kawala katoka agundi kahavi kigundu era ojja kulaba nga bebazze bekola ki begoberera Riyadi ye eyo klasi Senguna eyo klasi ye erinnya eryo kyakale kyebetwogerako ate eno ekyabano kyo kiri mu tteeka nti lwa mu kirasi because of age kikulwamu as long as you see within the age bracket osigalawo oli wadde muvugawo kati katereka kyabakola era wanagenda mu senior banaasangamu emboka ejja muvugiramu kati bana abana bagenda mu 65 naye abana abazze the senior class bwe tugenda mu senior era kijja sigala ng'ekintu kyekimu chances z'omusajja Israel Mpuuga okuwangula race eyo ziri waggulu. First of all Israel kale ye ayina be yasangamu sigaana naye ate Israel abadde acompetinga from last year ng'omulaba nti adduka bw'aba Israel last year bwe mulundi gwe ogwasugo gwe mwaka gwe yayingira 56 senior last year ku championship yamalira in fact yali wakubiri overall oba yajjayo Helena olw'obutamaliriza races asembayo kati najja n'aba wakubiri. Toyinza kuŋŋamba nti wabawo omuntu abagenda okumwenkana speed nga waliwo abamulekamu okitegedde nga bali bakabuje bagenda Ariela oyo ye yali omuvuzi wa event wa weekend event MX1 ye yali omuvuzi lwaki teri nogu yali asuubira nti Ariela agenda performinga bwatyo namulabye nga nayegedde kukola awo jo ku autocross nanga njabaddamu era nze wabigambo bitono njabaddamu asirika omuvuzi omulala gw'ensuubira performinga awo ayinabaawo omulungi gwemanyi Elvis Avishalaboke naye mulungi John Patrick Muwonge waliwo akayindi bakayita Dave Dave yali luli MX1 yali yakava bweru yali amaze banga ngagenze ko ndoza kola kubajjajja be empewo zimufuweko kati zamaze kira ku race nga bulungi kati abadde training abana n'empewo okay MX 60 the 65 class mpozi n'ekirala ku 50cc1 waliwo kategori era endala erigenda okubaamu embiranyi ey'abawala Ariela Katende ne versus Muganzi Ronita Sebuguzi awo waliwo olutalo duzungu really serious off the track they are friends kasaba tuka ku track kikyuka gufa era yagamba nze akusaagala nakansembera katiana nze njagala nkakubirewo Tiana agamba ka Ariela leero sikasonyiwa so abo bo bato yaabwe nayo egenda kutuwoomera ate bonna ba trainings ekimala. Okay, then 65 MX65 MX65 eyo ya musajja gwe bayita predictions chances okuwangula Jude Kyle Musede bike 45 Jude then kati waliwo abamugobererawo balinga abavuzi bana omwo mulimu Solomon Winyi mulimu Jerome Mulumba 167 ne mubeeramu watachogera kati kayisizewo ddala Jerome Mulumba 167 proudly sponsored by Starbucks munaye bakama bafaabo kakati then ne wabawo omuvuzi omulala bamuyita baba wa Senguna bamuyita Katerega Rida Katerega naye mulungi then wali akayindi kaffe kali si kayindi akaberigiam Uganda nenga mama weri berigiam bamuyita Emil Segirinya these days amanyi ayagala last year yali atandika motocross ng'omulaba nga obimanyi naye bwe yakizuula nti gunyuma binyuma osobola n'ogendako ku podium n'obeerako mu mawulire Segirinya yakeera ku track Segirinya afaayo ate banaye simanyi oba mukama bwatu bwe yakikola omuntu ng'alimu omusaayi ogwo omusajja oyo envuga gy'avuga bwe bagamba nti yatandika okuresinga last year okubanga leero y'omu kuba competing ali mu kyakubiri
ku championship kiba kyamaanyi Emile Segirinya ndowooza bwe tuddako ne Abigail Katende of course naye ajateekawo ku mbeera ng'omuwala naye ate naye yerinde Faith Angel Didan yakomyewo ate ye yabuze ne Enduro okutestinga ndi ntya yes ate y'omu ku baana era in fact Faith last year ku bakyala yakwata bakyali kyakubiri kati so Faith mulungi kati eyo battle weeri Luli yali yeyagala lwansonga tebaaliwo eyaliwo yali joinora akawo ate nga yakava ku injury kumuluma era ne jo wamulabye teyamazeeko bulungi ndoza injury Jackson ekomawoko tanaterera bulungi so eyo battle naye egenda kutuwoomera eyo ye 65 kati of course waliwo bana abavuzi baffe abalala abagirimu nga nabo balina battle zaabwe eyo emabega eyo ezaffe zino okugamba oli yakatandika ayinayo munne naye gwanoonya ng'omusajja gw'otera okwambala MX producer ngamba time is fast pen for MX65 Jonathan Katende yawangula the last hit the last 85 the last round with 60 points then Ethan Paul Musede wakubiri with 49 points 1 to 5 eno yali mutagali ya transponder Miguel Katende ya transponder yali awo bakola draw era ne bakyali for the record Jerome Mubiru won that hit he was hit 2 Katende yawangulako the first and the second and the third and then unabera nawangula hit then nabera owokubiri anticipations when class overall mweyo class of course nze siyinza kugamba nti Jerome ajja wangula kisoboka this time Jerome nawangula wadde luli bamuwangula era battle eyo ekyaliwo eri open kati awo mpozi kyendabawo competition wejja okubeera wakati wa Ali Kimera na waliwo omulenzi bamuyita class emu ne Ronnie Young by the way ne Ronnie Young ne Ronnie Young amuntu sure bana akkiriza ogenda e Masaka Ronnie Young ye bwazukukira eno ng'avuga bwakeera nga kiri eno otajja ne waba yazze namulako mu events za karting endoza nti is going to do a full season kola I think one round kugamba Ronnie Young by the way yomu bavuzi betulina abakyasinga okuba talented ne bwakwata bukwasi pitch position ngeri gyavuga mu Ronnie Young ali is a complete rider naye avuga lap ezi nasooka tunuli abawagizi mbaweemu oyo Ronnie Young akola byayagala mu MX that was 1 to 5 MX2 tabula Malcolm Gift of course oyajja kulya tewali kubuuza yiye okay eyo yiye era newe neba combined ndi sure era ajja kuteekawo ko kumbeera Walid Omar yali wakubiri in the last race Walid sinaba kulaba entry for this round for this round tanateekamu entry okay naye tomanya budde bukyaliyo ayinza oteekamu mpozi ne Maxwell Bukenya naye era naye tanateekamu era nezigalawo entry tezinaba kuba kubalaga naye nga kyemmanyi zinzo okugalawo tukola scrutineering okuwako computers chance okay mu MX1 Isma Muchibi yawangula hit the first hit then nabero okutano mu hit eyokubiri nabero okusatu mu hit eyokusatu nafuna points 5 awo kati eyoyo erina abavuzi babiri abagenda okuttunka asafuna tani bwana abataze bajali ate mulungi omumanyi kati Ismail Muchibi balina bato yaabwe n'omusajja gwe bayita Ashim Serwadda abo bo babiri nkiwa asafu anabataze awo wagenda okuba olutalo kuba omu ayagala kuddamu kulaga ono nti championship nzisobola oli amugamba nange title yange njeetaaga omulungi omulala so awo waliwo bato naye nga kyemmanyi of course mulimu Bamutebe Najibu mulimu Babu Yahaya abavuzi bangi nnyo abagenda okujjiramu eyo category era be bajja okwongerako abana abavudde mu MX2 okutukolera category producer already cool results round 1 ya National Motocross Championship that is Riyad Katerega winning 3 hits 60 points omulabye Roy Faith Kaye points 32 yafuna DNF mu hit yokusatu abadde ketagisa okisiza oyo data refuting data wino talimba yagifuna ndozi n'ekirala waliwo category egenda okuwoomera abantu
ku MX2 eyabakyala The ladies. eyo yerimu ebbugumu Jamayiro Makumbi akomawo agamba mbaddamu Swanse Samba agamba piki nagiterezeza Neteredde. the Katetes team Katete nabo bagamba Tebavuze n'enduro. tebavuze n'enduro kitegeeza obusungu bweyongu ogenda buulire Masaka yo category erimu okufa n'okuwona. I think the ladies category knows it's brought a lot of excitement. It's a lot of excitement. I can't wait for the rally teams. Yeah, rally. Name registration. You have to meet a certain. I don't know. I have to look at that rule. Chade chinti. We know where motoka two-wheel. Mutimuzo. Team. You select the squadding team. You select the squadding crews. Nizo kubad mweri. You select the squad. But the results, the government, the 12 top. But you have to select who are going to score for that event. Before the event starts. Because I might say Peter Gensi, name certain others, Gensi starts. Never down. Never the market 40. The points was that. I know guess young Chiba musomera chiyavuga kati basoma chenyini najua cyo anjima yokola bintu so kati Shadrack ngatuva one round 2 should be a captivating one and ndizo fela tinakubera I can give an fact chachu no chuka ulisha abadenti the one and brother one hit practice and hit one Saturday kati practice scrutiny then hit season not tuzifune ku Sunday. Surely kubayo. Predictions was two a day. They can close mu class emu. Those are lots and lots of excitement last time 1-5. 1-5. Jerome Miguel Katen. Eno category giraba. Ate wano ko entry this time yeyongeddemu n'abavuzi daba bangi. Era egenda kuwoma. Kati Jerome Mubirunze nganze ne Jerome bwana aba serious. Ekitufu kiri nti Jerome waliwo wabanga serious bwaba serious asobola okuwangula Miguel ate ye kyatalina ekyo nti wano nja kuba serious wano sijja kuba serious ye target ye eva yaba manye kintu kimu win oyo muko wende no muraling muza ku driver muraling ngayo wa win oyo ya against nkujjako ate otayagala driver gwenjagala oyogere wikejja muri vitoliwo bochize tewali democracy wano tata ngambe ponsi gutodda aina kwa driver munana ndoko yagaza sikubi but I think those are tubereye KALISIZO this weekend so that will have round 2 which is upon nasuja kudano ku Monday match in lots of motorsport activities so day kaga motocross tuna MX round 2 ababwimbe bana ina activities baja tugave tujja kuberayo in celebrations zaabwe naganya tubulira date ne tujja gifuna encha waliyo sending off of the ARC flagging off of the ARC team national council yeah by the way tujja kuberayo nga tuna teams ndoza for cruise for cruise Ayasin Nassane Ali Katumba for Fiesta R5 Timothy Gawaya ne Francis Wambala yes Siati Biza Duncan Mubiru ne Joseph Kamia GVB then Oscar Ntambi ne Asman Muhammad mu Evo X then tuna level officials the officials tuna our own Helena abadde wano Ellen agenda kwa mbintu stage then tuna COC babiri Enoch Kolinga ne Alfred Mutanda wali ku team eyo then tulina Skinya Moses Seguya wali ku team tulina omukyala Monica Birinyo wali tulina Jackson Serwanga kwali kugenda okukola tulina omukyala Dilian Namukasa Noela Blick team nene ya Uganda evudde ngaba official abagenzo okuyambako bayitawa Uganda Airlines oba andogerera mu Basca Airways was it a personal input or federation level
Legend level. One of our you're looking for legend level. That's all we've had for you guys. Tujakuda next week, God willing, na whenever without motorsport, next weekend, you know. Encha flag of na jogen de ko, then civil team Uganda again am safari, Uganda flag na kuwera. Inshallah tujakubayo. Then round 2. The national motocross championship this weekend the KALISIZO organized by Southern Motor Club. But the case tujakuda command. God willing, we are out. And the season opener is done. Managed to come first overall with so far 2 heat wins. The third heat we don't know the winner, but we shall know in the meantime. But the race has been very good competition, and we thank God that no one has had any injuries. We look forward to round 2. Like the first heat, he was leading and I was very close to him. Then his chain got spoiled, so that's it. I had a very big gap, but he tried to push and came second overall. Went into hit 2. On the first lap, I crashed. I put up a medium gap, but I kept pushing till I found him on the last lap. Then we had a small battle and I managed to take the lead. Then hit 3 we don't know yet, because he's also going to ride the other rounds and I'll also be riding. I'd like to inform you that this year it's going to be more entertaining and more competitive than the last years. Today's race has been competitive, and because of my competitor Miguel Katende, who is just a new rider in my class 125. He has given me pressure, but I can handle it. First hit he took it. I was number 2. Then second hit, I can't take your word that he won, because I also don't know, because he passed the finish line. We were at the same line. Because I don't know who won it. No, I don't know. Even we've done the same in the last hit. So I don't know how they are going to do it. Was won the race future. Let's just wait and see. My fans, I thank you for coming. Thank you for the support you've given me. Yes, it was planned. Between me and him, because me myself, I never wanted to push myself in the last hit. And he also never wanted to push, so we just agreed to race for fun. And then we passed at the same. Round 1 of Mountain Dew National Motocross Championship is done and dusted. I thank God that we didn't get any serious injuries. There were these minor ones, the normal ones. And yes, we started a little late due to the showers in the morning, but we were able to do a marathon. And yes, we were happy. We finished the race when it's still daylight. And yeah, we were in a few minutes. We shall be awarding the riders, and then we go home. The competition has been stiff. I believe you've witnessed. You've seen from 50cc. You could see how the boys and girls were battling. 65, the same. 85, you noticed. Though I think the most entertaining class today was MX125, the battle between Miguel and Jerome. And yeah, they have one coach from same car riding academy, so they're entertaining. I also thank God for that. And I think yeah, I'm not complaining. MX1, MX2, you also saw the competition, and yeah, here we are. Let's see what happens. MX2 will be in KALISIZO, and I hope to be there as well. And I call fans and media people. We thank you so much for the job well done. Yeah, please keep it up. I think the statement is wrong. Sevuguzi won MX2, but he was competing with other riders in MX2. Yes, I combined MX2 and MX1 because both classes had few riders. I think each class had 8
8 riders each. So I had to combine them to have 16 riders on